Maing buntag sa tanan. Atong sugdan ato ang Sunday School, no? Pinagi sa pag-ampo, gihangyo ang tanan sa pagtindog. Heavenly Father, salamat kayo sa kabuntagon, salamat sa pag-extend sa among kinabuhi hangtod karon. Salamat sa mga blessings ug imong provisions nga imong gi-provide sa mga for the past days. Lord, i-protect tong mga kauban namo nga gapadulong pa diri sa Bulay Alampuanan nga safe sila makaabot. And Lord, we ask the guidance of your Holy Spirit as we study your word today. Among masabtan ug among ma-apply sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi. Kining tanan among gipangayo in the name of Jesus. Amen. Pwede na makalingkod, no? So maayong buntag sa tanan. Ang atong topic karon is biblical principles towards financial freedom. Ako ning gipili nga topic in support, no, sa drive ni Pastor Paul, no, financial freedom. So disclaimer lang. Anyway, ato sa ning i-describe unsa day pasabot aning financial freedom. When we say freedom, gawas no, dili ta restricted. So naatay kagawasan. So in layman's term, for example, na ako'y gusto buhaton, gusto ko mubakasyon, pero dili ko kabakasyon tungod kay limited akong resources. Wala ko'y kwarta in straightforward manner. So dili ka free, you are restricted, no? Gusto buhaton nga hobby, pero dili nako mabuhat tungod kay financially restricted ko. Gusto nako for example, gusto nako mo retire, mag-adto ko sa pabukid, pero dili ko ka retire. Kay kung mo retire ko, wala na ko'y kaunon. So you are not financially free. So unsa man dining financial freedom? Financial freedom state na siya, no? Kahimtang na nato nga pwede na nimo mabuhat imong passion. Kung gusto ka mag-dedicate sa ministry, pwede na nimo mabuhat without thinking nga di na ko ni mabuhat tungod kay kinahanglan pa ko mo trabaho. Gusto ko mag full time sa ministry pero dili na ko mabuhat tungod kay kinahanglan ko mo trabaho. Kay kung mundang kog trabaho, wala na ko'y kaunon, wala na ko'y ibayad sa renta. So dili ka financially free. So para ka ma-financially free, kinahanglan na kay enough savings, no? State na ni siya, condition na nimo nga na kay enough savings or investment or passive income nga pwede na ka mo focus sa unsay gusto nimong buhaton. Kung gusto ka mo bakasyon, pwede na. Kung gusto ka mo focus sa ministry nga dili nakakinahanglan. Kay kung napamugod kay trabaho, malimited ra ka sa weekend. Kay Monday to Friday kinahanglan ka mo report. So kung gusto ka mag full time, pwede na tungod kay pwede na nimo biyaan imong trabaho. You are already financially free. So muna atong topic karon, biblical principles toward financial freedom, no? When we say biblical principles, disclaimer lang, no? Biblical principles, actually dili ni siyang biblical teaching. Principles ni nga pwede nato ma-derive, nga ma-apply nato in pursuing financial freedom. Kay basin bitog ma-accused of twisting the scripture. We are not twisting the scripture, pero kuhaon lang nato ang principle behind. For example, basic sa tuang Christian life, ang preparedness principle. Unsa man ang preparedness principle? We preach that we must be prepared in the coming of Jesus Christ. Kinahanglan mangandam ta. Si John the Baptist, he prepares the way of Jesus Christ. Nag-preach siya repentance. We need to have a repentant heart in preparation for accepting Jesus Christ. Kay nganuman, nganong kinahanglan man ta mag-prepare? Tungod kay kung dili ta mag-prepare, tendency is adto sa hell ang tao, no? Naay peligro di ay nga gatagad. So ang concept of preparedness, pwede nato na kuhaon.
The Bible teach us to prepare for the coming of Jesus Christ, pero kani nga concept, kani nga principle, pwede nato i-apply sa financial freedom nato nga goal. No? Kinahanglan po dayta mag-prepare financially. So although it's dili na mo gitit sa scripture, pero ang principle behind pwede nato kuhaon to apply in our financial aspect of life. Kaya nga naman, matod pa ni Brother Rock, no? Dili nimo pwede gamiton ang verse para ibayad, ipliti. No? So kinahanglan ta financially prepared. Kay wala ta kabalo. Kung sa ato pang spiritual life, wala ta kabalo ano sa mobalik si Jesus Christ, munang kinahanglan karon prepared na ta. Same thing sa ato ang kinabuhi, wala ta kabalo unsa ang disgrasya mabot. Ano sa amang ka mangitag kwarta? Kanang nana ka sa ospital, ayha pa ka mangitag kwarta para ibayad. So we need to be financially prepared. Kay matod pa nila, wala na libre karon bayot, no? Apilon pa gyud nilang bayot. Wala na libre karon. Kaluwasan ray libre. Hangin, dili libre ang hangin. Labinag naa ka sa ospital. Mahal kayo ang oxygen. 4,000 ang isa ka tangke kung naa ka sa ward. Kung naa ka sa ICU, times 3. So haskang mahala sa hangin. Wala na libre. So mo ni ang ato ang topic karon, no? Manguha tag principles nga naa sa Bible nga pwede nato magamit to achieve financial freedom. No? So magsugod kini sa mindset, no? Pasensya na kung medyo taas-taas, puro ra gyud ni passages sa Bible, no? Kay mo man ni atong purpose manguha tag mga passages sa Bible wherein the principles behind pwede nato magamit to apply in pursuing financial freedom. No? So Proverbs 23 verse 7 gibutang diri. For as he thinketh in his heart, so is he. No? So the journey of financial success starts with your mindset. So kinahanglan day natay usbon sa tuang mindset, no? It's not about what you earn, but how you think about money. Labi na kita Christians. Kita Christians, kuan kay ni sa tuwa, delicate kay ning aspect of money. Kay nabay teaching later atong maagian nga the love of money is the root of all evil. Munang careful ta og maghisgot tag topic about money. Pero ato lang usbon ang mindset, no? Og nakadungog mo sa og namoy og familiar ni sa inyoha nga phrase, no? What your mind can conceive, your body can achieve. Aha man nato na madunggan. Actually, advertisement na siya sa usa ka vitamins, multivitamins, no, Pharmaton. Diri na gikuha nga passage. For as he thinketh in his heart, so is he. So, the Bible emphasizes that thoughts shape reality. No? Kung unsay na sa imong hunahuna, tendency mo po na mahimong realidad sa imong kinabuhi. Actually, kung imo ning i-summarize mo ni siya ang gitawag og think positively, no? Kung maghunahuna kag positive things, most likely positive pud ang mga butang nga mabot sa imong kinabuhi. Og importante kay ni siya when we pursue financial freedom, no? If you believe that God wants you to prosper, your actions will align with that belief, no? Paving the way for financial success. So magsugod ta sa mindset. Dapat kung unsa imong attitude towards life, tendency mo ginay imong kinabuhi. Kung negative minded kay ka nga tao, most likely puro pod negative mahitabo sa imong kinabuhi. Walay positive mahitabo. 2 Corinthians chapter 9 verse 8, no? And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Actually, spiritual man ang gipasabot ani niya, pero dili nato madinay that God is sufficient to provide all our needs, no? Ang point lang ani is we need to shift our mindset from scarcity mindset to abundance mindset, no? Kay naatay Ginoo nga dili limited. Pwede niya i-provide kung unsa atong gikinahanglanon, no? This verse is a powerful reminder of God's provision and generosity, no? It speaks to his ability to fully equip
and sustain believers in their efforts to do good works. So natay Diyos nga generous in the aspects of financial freedom. Ato lang po ning i-remind nga when we seek to be financially free, dapat grounded ta. Grounded ta nga ang ato ang paglambo dapat atong actually dili lang financially pati spiritually dapat ato nang gamiton pag-build sa church, no? Pag-expand sa church, pag-expand sa ministry, no? So this aligns with Jesus' teaching in Matthew chapter 5 verse 16, no? Let your lights so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So to effectively para mo shine ang atong light before men, dapat effective ta sa ministry. Ug para effective ta sa ministry, dapat natay enough resources to operate the ministry, no? God's ability to provide is not limited, no? And He desires that you have enough to meet your needs and to give generously, no? So mindset lang nato is natay Ginoo nga generous. So dapat atong mindset dili sa scarcity, dili sa kakulangon, kundi atong mindset sa abundance, no? This belief in abundance will attract opportunities and open the doors that seemed closed. Philippians chapter 4 verse 19, no? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So the path to prosperity starts when you trust God, when you trust that God is the ultimate provider. Mao ni advantage supposedly nato mga Christians na atay Dios nga provider. Pero mind you, kani nga mga passages ang principle ani ginagamit bisan sa non-Christians. Ginagamit ni nila and they are successful. So advantage ta tungod kay natay Dios, no? Your belief should be rooted on the certainty that God wants you to thrive or success, not just to survive, no? So mindsetting natay Dios nga generous. Dili gusto ang Dios nga igo lang ta mo survive, kundi gusto siya mo success pud ta. Makita nato sa next verse, no? When we embrace this mindset, you will start seeing new opportunities for growth and ways to multiply what you have. Makita nato sa Matthew 25:14-30, no? The parable of the talents. Kabalo naman ta ni tanan, no? Diri nga parable na ay tulo ka tao gipialan sa iyahang master. Ang duha pagbalik siyang master, ang duha gidouble niya kung unsa tong gipial sa iyaha. Pero ang ikatulo wala, ihang gilubong sa yuta. O girebuke siya siyang master. Kay ngano man gusto day sa Ginoo nga kung unsay gihatag sa imuha nga resources, patubuo na nimo. So diri na to makita nga gusto sa Dios nga mulambo ta, mutubo ta. Both spiritually and financially. Kay kaning example talents, gihisgot man ni siya og a form of money. So gusto sa Dios day nga mulambo ta. Gusto sa Dios nga mo progress ta, no? Sa Luke chapter 16 verse 10, no? He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is also unjust also in much. Dili nato himuong rason nga gamay ra man gud akong sweldo. Unang maglisod ko og save. Maglisod ko og invest. Kay gamay ra man gud. Kani nga passage giingon nga bisan sa gamay kung faithful ka, kung kabalo ka mo manage sa imong resources, pwede day ka pialan og dinagko pang butang. So dapat ipakita nato sa Ginoo nga kaya nato i-manage bisan unsa ka gamay sa atuang kita. No? This principle expands to all areas of our life, no? Including career advancement, business growth, and personal finances. God tests your faithfulness in small things to prepare you for greater responsibilities. For example, sa trabaho, sa pagpanarbaho lang, kay kani nga concept, dili lang ni sa spiritual life, no? Practical application sa pagpanarbaho. Sa muang case among company, dili ka
gusto ka ma-promote to manager, dili man ka i-promote dayon to manager. Nagsugod pa ka sa ubos, karon expert na ka sa imong field, maayo na kay ka, dili gihapon ka i-promote to manager. Maayo na kay ka sa imong small things, maayo na kay ka. Ang buhaton sa company, tagaan kag daghang trabaho. Dungagan imong trabaho, then hangtod to the point nga ug di na nimo kaya mo collaborate na ka. Ngayo na kag tabang sa ubang grupo. Pag makita na lang nga effective na ka, tagaan din kag tao. To the point nga sa imuhang same position nag-manage na kag tao. After that, ay ara ka i-promote to manager. So meaning, you are already managing, pero ay paghihatag ang managerial position nga ga-manage na ka. Wala ingon nga i-promote ka to manager, ay katagaag tao to manage. No. Naapa ka sa ubos, you are gialokitan pa kag kung kuan pa ubos nga posisyon pero dako nga trabaho. Same thing sa Ginoo. I-test niya ang atong faithfulness through little things to prepare us for greater responsibility. Sumunang ayaw irason nga gamay kog sweldo dili ko ka-save. Pangitaag paagi nga maka-save ka. Kay kung kaya nimo mag-save sa gamay nga income, how much more kung dako imong income? Munay principle behind ani, no? Proverbs 27:23 to 24, no? Be thou diligent to know the state of thy flocks, and look well into thy herds, for riches are not forever, and do the crown endure to every generation. In biblical times, no, sa unang panahon, pag mingon gani kag flocks, ga-represent na siya wealth. No? Kung adunahan ka sa unang panahon, daghan kag flocks. No? And this proverb teaches us the importance of keeping a close eye to our resources, no? Whether they are savings, investments, or business income. By regularly evaluating your financial status, you ensure that nothing is wasted and that you are prepared for any unexpected challenges. Kani importante kayo ni nga mag-monitor ta sa atoang financial income, no, sa atong bank statements. Mo man ni point ani, be thou diligent to know the state of thy flocks sa imuhang resources. Kay sa unang panahon ang flocks ga represent wealth. Labi na karon kung ga-issue kag cheque, post-dated checks. Kung maka-issue kag cheque unya why sulod imong account, 4,000 kayo ang penalty. Kadto nga penalty is a wasted resources. So dapat di ay mag-monitor pug ka. Kung ga-issue kag cheque, dapat i-monitor nimo nga naay sulod imong bangko. Same thing bisag dili cheque, no? Sa imong expenses, ni sulod imong sweldo karon, dapat i-monitor nimo ang in and out sa imong kwarta. Kay basin bitaw og nakabantay mo sa mga trabahante dire. Pag abot sa end of the year, income tax return. Pagtanaw nimo, mo ni tax sa gobyerno dakuha ni oy. Savings naman unta ni, no? Nya katong kita nimo, dako kita pero aha naman ning kwartaha karon. Wa man koy savings. Kay nga naman, wala ka ga-monitor sa in and out sa imong kwarta. Importante kayo nga kabalo ka sa in and out, no? In that way pod maka-project pug ka og 3 years from now mo invest ko ani. So 3 years from now na kay nakita nga kani nga savings nako 3 years after pwede na ko mo invest. So inana supposedly, no, ang principle. Giving, no? Many people think that giving reduces wealth, no? But the Bible teaches that giving is one of the most powerful principles for increasing it, no? Luke chapter 6 verse 38. Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over, shall man give into your bosom. Generosity is a divine principle of multiplication. When you give cheerfully, you create a cycle of blessing that brings return greater than the initial gift. No? Generosity opens doors, builds relationship, and attracts favor. Example, kaning mga multi-million companies. Kung makabantay mo, ABS-CBN, Ayala, nagyo na sila yung mga foundation. No? It's one way of giving back to the community. No? Sa mo ang company na pag yun may gitawag og Bridgecom.
bridging communities. It's giving. Hatag mig unsay kinahanglanan ani nga community. Kay ngano man, mubalik ra gyapon na ug tan-aw nimo kani mga foundation, strategy po na nila para sa tax exemption. No? I-exempt man sila sa ilang taxes. Kung unsa to ilang na donate, i-exempt po na. Sumubalik ra. Pero it also builds relationship and attracts favor. Sa mua nga case, kung naami plano man butang ihag cell site, unha na mo nag-bridging communities nga activity. Kay ngano man, kung muhumot nami sa community, every time mo apply me og permit to operate, permit to erect tower, wala na neighbor opposition, wala na health issues, kay maayo naman mig rapport sa community. So inana, no? Gigamit na sa mga negosyante, pero nana biblical principle. Proverbs 11:25, the liberal soul shall be made fat, and he that watered shall be watered also himself. Liberal soul. Pasabot ani generous. No? The principle extends beyond finances. Being generous with your time, skills, and resources will ultimately lead to prosperity in every area of your life. No? So kasagara mo ni gina-apply. Tingala ka si og tanaw nimo silang Bill Gates, nga gitawag na gay sila philanthropist. No? Grabe ilang paghatag sa community. No? Grabe pod ang return. And it has a biblical principle behind it. No? Proverbs 21:20, no? There is treasure to be desired and oil in the dwelling of the wise, but a foolish man spendeth it up. Actually, naagian naman nato ni before, no? No, ang wise gyud daw, naagid na siya savings, no? Naay oil sa iyang balay. Pero ang foolish, put doon diretso unsay kita, no? So ang principle ani, the Bible teaches the importance of saving and setting aside resources. The wise save for future needs and opportunities, while the foolish spend everything they earn. Having a habit of savings help you prepare for both emergencies and investment opportunities. Ang savings lang di ay dili lang na for emergency purposes. Mao mo natong mindset, mag-save ko for emergency purposes. No. Kulang na. Kay kami biktima mi ani. No? Wala mi naka-encounter of emergency, pero biktima mi ani. Saving also prepare for investment opportunities. Example, nana ko'y nag-save. Nana may emergency fund. No? Then nag-save paghapon mi. Tapos, okay, na naman may emergency fund, pwede na naman mapalit ang among gusto. No? Extra na ni, extra. So, palit na kasi mong gusto. Here comes an opportunity. Nindot kayo nga business opportunity. Wa na may ika-invest. Kaya gigamit naman na mo ang mong extra money. So, importante kayo ang savings, not just for emergency purposes. Bahalag na kay emergency fund, save lang gyapon. Kaya wala, emergency opportunity knocks at once. No? So kung naay opportunity mabot, at least na kay funding para ana nga investment. So preparing for investment opportunities. Importante kayo ang savings. No? Ecclesiastes 11:2, give a portion to 7 and also to 8, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. So may pasabot ani. Ug imo ning tan-awon, actually it's giving also, being generous. Pero imong spread imong resources. No? This verse is about diversification. Spreading your investment across different assets to reduce risk and ensures that you are not entirely dependent on one source of income. Kung sa mga negosyante pa, do not put all your eggs in one basket. Kabalota na, pero nana sa Biblia nga principle. No? Do not put all your eggs in one basket. Give a portion to 7 and also to 8, for thou knowest not what evil shall be upon the earth. No? Kung naka-investment, ayaw focus diha lang nga, okay na ako isa ka investment. Pangitag lain pa nga diverse ana. Kay in case mo daw na siya nga klase nga investment, napakailain. Same thing kung nakay trabaho, ayaw settle nga okay ra na ako trabaho. Pangitag laing revenue stream. Kay worst case scenario, mabankrupt imong company, napakailaing source of income. No? Do not put
all your eggs in one basket. Proverbs chapter 6 verse 6 to 8, no? Kani common ni, go to the ant, you sluggard, consider her ways and be wise, which having no guide, overseer or ruler, provided her meat in the summer and gathered her food in the harvest. No, kani self-explanatory na ni, kabalo na taan ni, no? Save for the rainy days, no? By following this model, you will build a solid financial foundation. Sama atong pandemic, no? Wala gyud ga-expect ng pandemic mo abot. Pero kung naka-prepare ka adto at that time, no? Before pandemic, kung nag-save na ka, nag-prepare na ka, dili kay ka maapektuhan adto. Pero tungod kasagara sa mga tao, wala naka-prepare. Amutong daghan kay naapektuhan. Proverbs chapter 10 verse 4, no? He becometh poor that dealeth with a slack hand, but the hand of the diligent make it rich, no? Wealth is really a result of luck. Actually, dili man ta mo tuog luck, no? Pero na mga tao daw, no? Previous 2 weeks ago na daw taga-iligan nakadaog luto, no? So, kalit na instant millionaire gyud to siya. Pero ang Bible, ang principle sa Bible, it requires consistent effort and hard work, no? The Bible promotes the value of labor, whether it's through job, a business or an investment, no? So, gi-emphasize yun na, walay investment nga automatic. Actually, makita nato later, no? Kaning ato ang karakter, Christian karakter, kaning perseverance, patience, patient in tribulation, para sa coming ni Jesus Christ. Actually, kana nga principle, magamit nato po na in pursuit to financial freedom. Labi na sa mga negosyante. Dili pasabot nga mo invest ka karon mo, sulod kag negosyo, automatic dayon na kita, no? Naiuban gitawag nila 6 months observation period. Sa 6 months wa pa kay ginansya ana. Pero kinahanglan ka mo persevere. Kinahanglan pa ka mo labor, no? So Colossians 3:23, and whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. So this verse encourages a spirit of excellence in everything you do. When you work with integrity and dedication, you attract God's favor and opportunities for advancement, no? Kani gi-preach ni, no? Before ni, I think si Brother Rax, no? Kinahanglan mo excel ta sa tuang field. Whether estudyante ka, empleyado ka, government employee or businessman, dapat mo excel ka, no? And do it unto the Lord to avoid corruption, no? Para mag-guard pud nato ato ang heart. Ug pinagi ana naa sa tuwa ang God's favor and opportunities for advancement. Creating a budget is not just a modern financial tool, it's a biblical principle for managing resources wisely. So diri na pud ta sa planning and budgeting, no? Actually murag nakahisgot na ko ani before, no? Planning and budgeting, pero sige na lang kay appeal man gud ni siya in pursuit to financial freedom, no? Luke 14:28, no? For which of you, intending to build a tower, seated not down first and counted the cost, whether he have sufficient to finish it, no? So the verse teaches the value of planning ahead. So kay kita nang ambisyon man ta financial freedom, nang ambisyon ta nga mo invest, so dapat naaday planning. Dili lang ta diretso ra sugok. Actually, napud mi experience ani, no? Nami gi-repair nga balay. Repair nga balay unya. Kani laging magdaginot, no? Naman gina sa to kay spend wisely biya, no? Daginot. Instead nga ilisdan ang portahan, ato na lang na ipa-repair ang portahan. Pag pa-repair mas dako pa mig na gasto kaysa kapalit na lang bagong portahan, no? Kaya na bitaw dili kay ta diligent, no? Dapat mo ni actually mo ni siya. Dapat ginakwenta na nimo ang cost. Kay basin biyag ang imong cost. Mas makasave pa ka kung diligent pa ka, nanganbas pa ka. Uy, mas makabarato dayta, no? Actually kaduha mi na muna gitawag na mo lesson learned, no? Nya nakaduhaan pa gyud mi. Before 2 years ago, karon portahan to nga year, 2 years ago bintana pud to, no? Pailis mig guba naman ang jam kay gianay. Pailis tag window jam kay ang jam ra may gianay. Nya nakakita mig nindot nga deal, no?
Tugas daw. Uy, barato ra kayo. Compare. Nanganbas pud mi. Uy, mahal ang tugas diri dito sa Lugait, barato. Ato ning i-grab ang opportunity. Ilisa na to tanang window jam, appeal door jam. Pagkahuman, pag-ilis, uy, ang jealousy, di man dahil po magamit. Ilisan po natong jealousy. Ang tendency, dako hinon may gasto, may pag-amo na lang tong gipa-sliding window. No? Mas nakabarato pa unta. No? Inana bitaw. So dapat diligent ta, no? Kaya otherwise ma-waste ang atong resources. So na sa Bible nga dapat magplano ka, dapat magplan ahead. Tanaw nimo. Proverbs 24 verse 3 to 4. Through wisdom is an house builded, and by understanding it is established, and by knowledge shall the chambers be filled with all precious and pleasant riches. No? Budgeting is an act of wisdom, understanding, and knowledge. No? It helps us lay a strong foundation to our financial house, allowing to fill it with blessings. No? Successful budgeting creates a space for savings, investments, and giving. So importante day kayo mag-budget. No? Pinagi sa pag-budget, dito ka maka-allocate og savings. No? Bisag unsa ka gamay, allocate savings og para pod sa giving. Bisag unsa ka gamay, kay mo man to'y giingon sa Ginoo. No? Kung ikaw pwede piyalan sa ginagmayng butang, kung effective ka na, kung kaya nimo mag-budget sa gamay, then you are ready for big things. Dili ka piyalan sa Ginoo dinagko, kung sa gamay pa lang gani, galisod na ka. Same thing sa trabaho. Di ka i-promote sa management position, pag-manage og pila ka tao, kung imo pa lang kaugalingon, di na nimo ma-manage. Wa kay time management. No? Imo pa lang kaugalingon, di na nimo ma-manage. So inana, Proverbs 13:22. A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Kani, importante kayo ni sa mga ginikanan. No? The Bible emphasizes the importance of leaving a legacy, both financially and spiritually. This verse encourages us, no, to think beyond ourselves and consider how financial decisions will affect our descendants. Building generational wealth requires wise investing, saving, and teaching our children to be biblical financial principles. Silang ayala, nanana sila gitawag og generational wealth. No? Bisan pag mga matay na sila, ang ilang wealth, kaya pasundon sa mga apos tuhod. Ug mo ni ingon sa Bible diri, a good man leaveth an inheritance to his children's children. So importante gyud kayo nga mag-save ta, mo invest ta, dili lang kay para sa tuang kaugalingon, kung pwede ang ato daing financial freedom mo extend pa sa ato ang generation, sa atong mga anak ug sa ato ang mga apo. Wealth building. Giingnan na diri sa Bible og good man. So it's not wrong to accumulate wealth. Actually, giingon siya good man. So mindset, no? Dili usbo na to ang mindset nga money is evil. Money is not evil. However, in the later portion, napoy warning ang Ginoo. Ato po ning para makumpleto, ato pong ikuan ang warning sa Ginoo. Deuteronomy 8:18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth the power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto his fathers, as it is today. No? God gives us the power to generate wealth. No? Siya biya ato ang provider. Generous ang Ginoo. Dili lang for personal gain, but to fulfill his covenant and establish a lasting legacy. No? So by focusing on wealth building strategies that honors God, you set up a future generations of success. So, okay, naay mga biblical principles nga atong magamit to generate wealth, to build wealth, no? Pero gingon diri, but thou shall remember. Kinahanglan day nga di nato kalimtan nga nag-build ka sa imong wealth para pod sa buluhaton sa Ginoo. Kay kung nag-build kag wealth para lang sa imong kaugalingon o dili para sa buluhaton sa Ginoo, di ka maghuna-huna to expand the church, to support the missionaries, mo fall ka adtong covetousness.
which we will tackle later kung naapay time. No? Psalm 112 verses 1 to 3. Praise ye the Lord. No? Blessed is the man that feared the Lord, that delighted greatly in his commandments. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. Wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. No? The scripture reveals that the fear of the Lord leads to generational blessings, including wealth and riches. So importante dahil kayo nga ang atong financial actions mo align sa God's principle, no? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Muna ingon sa Psalm 111. So while building generational wealth, kinahanglan tag wisdom. And that wisdom comes from the fear of the Lord. So the Bible teaches that words have power to create and destroy. And this principle is vital in wealth creation. Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. So may pasabot ani, death and life are in the power of the tongue. Kani ding mga pulong nato, naani kabugaton. No? Naani weight. Death and power. The words you speak about your finances, kung atong kwaon ang concept ani ug i-apply nato in pursuing financial freedom, the words you speak about your finances influence your reality. No? Speak blessings, abundance, and gratitude over your resources. No? For example, nakay gusto paliton, nakay gusto i-invest, mahal. Palit kag jewelry, has kag mahala nas gold karon, no? Ay nakita akong asawa pila to, 900,000. Has kag yung mahala, no? Mo invest mo ka, uy, mahala na sa investment karon oy. Then wala din ka, di ko ka-afford ani. No? Shut off, end of story. Di mo ko ka-afford ana. Uli na ta, balhin tag laing tindahan ka ng barato-barato. No? Ana atong tendency. Words, na ay power ang words. Pwede ka moingon nga, kita kag mahal, pwede ka moingon, how can I afford this? Mahal, pero how can I afford this? Pag inana imong way of thinking, dili ka muundang. Magsige pa nagdagan imong huna-huna. No? This simple shift in language encourages a more proactive and solution-oriented mindset. Instead of shutting down the possibility, it opens the door to creative problem solving, helping you to consider ways to make it possible. No? Pag mingon kag, how can I afford this? Magdagan imong huna-huna. Mana ka, what adjustment can I make to my budget? No? Basig, pwede pa ko ka-squeeze sa ako ang budget. Mag-save ko. No? Is there a way to save for this over time? Pwede ba na ako nitiguman 2 years, 3 years? So, ug inana imong mindset, pwede mapalit dahil nimo. Makakita makagpamagi. Or, what extra income streams could I explore? Kung gusto gyud na nimo mapalit jewelry, kung gusto jud ka mo invest ana, mangita kag paagi wherein makakita kag laing income stream. Aside sa imong pagpanarbaho, siguro mag-sideline ko or mag-overtime ko. No? Pareha sa mo sa una, katong shifting pa ko. Mag-ilog may graveyard shift. Liman ka graveyard shift, 30% biya na dugang night differential. 30% of your salary. So kung nakay goal, gusto paliton, pangitag pamagi nga mapalit nimo, ayaw i-shut off nga, I can't afford this. No? Kana mindsetting lang na siya. Pero dako kay na siya impact. Kay kung dili man gud inana imong mindset, tendency kung unsa ray naa nimo, magpabilin ra kang diha. Dili ka mo explore, dili ka mo expand because you shut off kung di ka ka-afford. Actually, daghan pa kong example pero later na lang ako example kung napatay time, no? Relationships, no? Many of Bible's wealth building principles or secrets involves relationship and collaboration. Actually, nahisgutan na nato ni ganiha nga among company ga build og relationship para ma-minimize tong neighbors opposition. Okay, daghan may mingon nga health issues, radiation issue. Pero actually wala god, pero
hadlok man sila. So ga-build og relationship. Ecclesiastes chapter 4 verse 9. Two are better than one because they have a good reward for their labor. No? Wealth creation is really a solo endeavor. Talag sara ka kitag adunahan nga gasolo. Bisan ang ayala, wala dili man na solo. Corporation man sila. Pila man sila kabuk tag-iya, no? Building strong relationships and partnering with others can multiply efforts and resources. These principles emphasizes the value of collaboration in business, investments, and personal growth. Even sa pagpanarbaho, dili pwede nga ikaw lang, imuha lang knowledge ang imong saligan, then mo rise up ka sa ladder. Dili. Learn from your mentors. No? Tie up. Actually, na gani akong boss o na nga, para ba og pamulitika. No? Pangabigo og mga bossing. Kaysa mo, once you are recommended for promotion, tanang mga directors, mga management committee, i-flash na imong screen. Kung ingno na, kaila ka aning tawhana, unsa may comment ni maning tawhana. Kung na kay ma-offend nga boss, mga sa ayaw na, kay bati kay nagbatasan, ayaw na, kay showstopper na, adi jud ka ma-promote. No? So dapat you need to build relationships. Dili lang kay sikat ka sa imong amo, kung dili sikat ka sa nakay relationship across all people's organization. Same thing sa business, no? Bisan gani amo ang company karon nag-hire pa og consultant how to manage the business, no? Naay management committee, naay mga directors gisweldoan sa company. Pero it's not enough. Nag-hire pa sila external consultant. Proverbs 27 verse 17. Iron sharpened iron, so a man sharpened the countenance of his friends. No? Networking with like-minded individuals creates opportunities for growth and financial success. Surround yourself with people who challenge and inspire you to become a better stewards of God's resources. So ayaw pakig amigo adtong mga palahubog. No? Kaya ang tendency, mapalahubog po ka. Kaya mo may imong perminti kuyo. No? Surround yourself with kung na kay mga taong kaila nga business oriented, dito kuyog sila tendency maka-learn kag business opportunities. No? Iron sharpened iron. So pilion nato ang atong circle wherein ma-inspire ta to become better stewards of God's resources. Luke chapter 6 verse 31, no? And as ye would that man should do to you, do ye also to them likewise. Actually, do unto others as you want others to do unto you. Basic man ni kayo sa Bible. Pero unsa may relationship ani sa pursuing financial freedom? Actually, this is treating others with kindness. No? Respect and fairness is not only biblical command, but also a smart business strategy. Kaya nga naman, building wealth often depends on relationship and maintaining good rapport opens door to unexpected opportunities. Kasagara sa business ni makita. Kung maayo ka og pakig lambigit sa imong isig ka tao, apil kag bidding, known ka nga with integrity ka, tendency i-open ang opportunity. Tawagon pa ka, Brad, na may bidding diri. No? Maka-apil ka. So, building relationship is a business strategy, smart business strategy. Dili lang na siya biblical command, pero pwede na siya magamit sa business. No? Hebrews 11 verse 1, and now faith is a substance of things hoped for the evidence of things not seen. Actually, ang principle ratong kuhaon ani, no? Wala man gyud siya gahisgot about finances. It's about our faith man. Pero magamit nato ang principle, no? Having faith means believing that God will fulfill His promise of abundance even when circumstances seems bleak. Actually, kani nga passage para ni sa tuang faith nga in spite sa tribulations, in spite sa mga pagsuway, dapat mukling gyud ta sa Ginoo. Persevere ta, no? Patience in tribulation. Pero ang principle behind pwede nimo magamit sa negosyo. Admittedly, dili tanang panahon ang negosyo gakita. Naay time lugi. Pero gamito nato na nga prinsipyo, no?
The faith sustains you through setbacks and propels you forward in your financial journey. So, dawato na to na ang atong Christian character, patient in tribulation, ato nang gamiton diri sa pagnegosyo. Dili ta dapat ma-discourage dayon. Admittedly, dili tanan sa negosyo positive ang income monthly. No? Naagyoy time nga ubos ang income. Pero dili ta dapat mo surrender. No? James chapter 1 verse 4, no? But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. No? Patience and perseverance are vital components of wealth building. So kaning patience and perseverance relates man sa to ang faith. Pero magamit gihapon nato sa wealth building. Immediate results are rare, but steady progress guided by biblical principles leads to lasting prosperity. So daghang principles sa ato ang Christian life, sa atong pagkinabuhi as a Christian, pwede nato i-apply sa business. Para nganong kinahanglan magaytag business? Para ma-attain nato ning financial freedom. Later ato ning ibalik unsa day ning financial freedom, no? Sa mga late ni abot, no? Galatians chapter 6 verse 9. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kapila ni giwali ni pastor, no? Let us not be weary in well doing. Sa tuang pagkinabuhi sa Christian life, dapat dili ta ma-discourage. Pero in the context of finances, this verse encourages consistency, no? Even when you don't see immediate results, no? Pag engage nimo sa negosyo, kung wala pa gani kita dayon, katong nagnegosyo may way back 2003. Ang amo ang negosyo internet cafe. Pero among internet cafe wala pa internet. Imagine, internet cafe, wala internet. 6 months pa aya mi nakunikan og internet. No? Pero nagpadayon mi, grasya sa Ginoo. Niabot pa og 2020 ang amo ang kwan, no? 18 years napalong lang mi tungod sa pandemic kay gibawal man gyud. So, inana. So dili ta makakitag immediate results, pero continue to apply biblical principles of stewardship, no? Giving, saving, and investing. No? The harvest will come if you do not go weary. No? Kana nga principle sa to ang Christian life, i-apply na to sa investment. Dili ta dapat ma-discourage easily. Ephesians 3:20. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. No? This verse reminds us that God's plan for us are bigger than we can imagine. No? When we align our finances with His principles, we allow Him to bless us beyond measures. Di lang ginato kalimtan nga atong Diyos, Almighty, generous. So kung naamang gani kay financial planning, i-align nato na sa Ginoo. Ug ang blessing sa Ginoo, makurat lang ka, no? Kung unsa kadako. Karon dirita sa borrowing. Actually kato mga principles to achieve our goal in financial freedom. Unsa ganing financial freedom? Financial freedom is a state, no, nga mabuhat na nimo imong gusto nga dili ka restricted. Kay kung restricted ka, dili ka free. Wala kay freedom. Pasig maka-extend ta gamay, no? For example, sa financial freedom akong gikuan ganiya, gusto ko mo pursue sa ako ang dream. Gusto ko nakoy hobby, pero dili na ako mabuhat kay nakoy trabaho. Then I am not financially free. Kaya nga naman, kinahanglan man ko mo trabaho. Ma-attain nimo imong financial freedom kung mabuhat nimo imong passion, imong gusto, kung dili na ka gigawngan sa imong trabaho. Meaning, pwede na ko muundag trabaho, ma-perform na ko ang akong gusto buhaton. Gusto ko mag full-time sa ministry, di ko ka full-time karon, weekend lang kay Monday to Friday na ako'y trabaho. Then I am not yet financially free. Pero kung pwede na ko mo full-time, biyaan ako akong trabaho, then di na ko mag-worry sa akong bills, sa akong balay, sa akong kuryente, sa akong kaunon, then I am financially free. Ug makuha nato ng financial freedom kung naa kay enough savings, kung naa kay investment, or kung naa kay passive income, nga bisag di na kamo trabaho, naay gasulod nga kwarta. Ug mao na ato ang goal. No? Ug daghan tag principle sa Bible nga pwede nato ma-apply to achieve this goal.
ug isa ani is borrowing. No? While debt is sometimes necessary for growth, the Bible warns against its danger. Magbasa ka sa Bible, warning ang gihatag sa Ginoo. Proverbs 22 verse 7, the rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender. The Bible clearly teaches that borrowing makes you a servant to the lender. Pero while some debt can be strategically used for business, walay negosyante nga walay utang. For business or real estate investment, you must be cautious and diligent in managing it. Ideally, strive to pay debt quickly to maintain financial freedom. Muna akong gingon ganiya, mag-issue kag post-dated check, utang man na. Mag-issue kag post-dated check, pero hanglan bantayan nimo imong finances nga naay pundo ang imong bank account. Otherwise, mapinalize ka. Kasuhan pa jud ka. Bouncing check. No? Pero ang debt, walay negosyante nga walay utang. Ang company, dagkong company, dagko po na silang utang. Pero ang Bible, ga warning sa tuwa ni. Romans 13, verse 8, owe no man anything, but to love one another. For he that loveth another had fulfilled the law. No? This verse encourages believers to avoid accumulating unpaid debts. No? Paying of debt is not only financial strategy, but a biblical command. Kinahanglan gyud ta mo bayad og utang. Dili pwede limot-limutan ang utang. It's a biblical command. Psalm 37 verse 21. The wicked borroweth and payeth not again, but the righteous shew mercy and give it. No? Repaying debts honors God, while failing to do so damages our testimony. So make a plan to pay up debts, starting with the highest interest rate, and work towards becoming debt-free. The Bible emphasizes that diligence and hard work are key to ingredients for success. Importante ang utang, pero gawarning ang Ginoo ani. For example, na ako'y personal experience gyapon namo ni. No? Share lang ko, no? Opportunity na ako ni to share. Manay advantage kung Sunday school teacher sa ako. No? So paningkamot pag-aspire po mo ma Sunday school teacher para maka testimony po mo, no? Namigi example lang, na kay gusto nga investment. Lami kayo, ganahan kay ka nga investment, pero di ka ka-afford. For example, ang investment, property, house and lot, 1 million. Pero imong kwarta, 500,000 lang. So, apply na to atong nakatunan. No? Dili ta mingon nga, I can't afford this. Wana ka nga, how can I afford this? Apply na itong principle. Pwede ko mag-save. No? Squeeze out ko sa akong savings. Na ako'y 500,000, kulang kong 500,000. Mag-save ko 100,000 a year. Kaduha na lang kumukaon sa isa kaadlaw. No? Hinugtan na igbakos yun. Pero para ma-achieve nimo ang kulang nga 500,000, kinahanglan kag 5 years. After 5 years nga kaduha ra ka ni kaon, hinugtan na sa bagos god. Wa man ka ni give up, wa man ka ningon nga I can't afford this. After 5 years, na kay 1 million. Pag abot nimo 5 years, ang presyo sa property 1.3 million na. So di na pod ka ka-afford. So dungaga na kog 3 years. 8 years na ka nga kaduhara ni kaon sa isa ka adlaw, no? Pagbalik nimo after 8 year kay 5 years plus 3 years, nahali na. Wala na. Missed opportunity. So, unsa day laing pamaagi? Na ilaing pamaagi? Borrow money. Pwede day ka mangutang. Ug muna'y ginabuhat sa mga dagkong kumpanya. Mangutang ka, labi na house and lot. Utang kag 500,000. Actually, ang worth sa imong house and lot, 1 million. Nangutang lang kag 500. Kadtong balay mo income to. House and lot man. Ang income mo to ibayad nimo sa utang nimo sa ugaha ka ng utang kung sa bangko baka sa Pag-ibig, sa SSS. Ma-achieve nimo, makuha nimo imong goal. Pero na lang kay utang. Pero ang utang nimo mabayaran ra na nimo. Kaya ang Pag-ibig dili man ang pautang kung wala kay capability to pay. Ilaha man ang kwintahon. So pwede di ay borrow money. Sa mo nga case, nakakuha mig property sa Cagayan, di gyud mi ganahan adto. Kay dili mi convince.
Nagyampo na mo sa Ginoo. Karon persistent kay ning salesman. Kagayan ha, gianhian gyud mig iligan. Kay papaliton gyud mi. Wa mi kwarta. Tungod lagi kay mayo kay sales talk ang salesman, nadala. Wa pud mi ingon nga nailad, no? Nadala, nakapalit. Dayon kami naning kamot lang gyud mi nga yampo na mas Ginoo, Lord, tabangi mig bayad ani, no? Kay naglisod gyud mig balibad atong salesman kay pursigido jud kayo mamaligya. Ingon pa man ampo sa Ginoo. Pero sa akong hunahuna adto, wa gyud mi kwarta. Ang akong hunahuna, worst case scenario, kung di gyud mi kabayad ani, ang akong ibayad mo resign ko sa trabaho. Ang akong ibayad ang akong madawat. Napa ko'y fallback, no? Makabayad pa day ko. Mawadaan lang kog trabaho. Pero at least mabayaran akong utang kay ang Bible giingon man nga bayaran ang utang. So bayaran gyud natong utang by hook or by crook. Pero while na ako'y fallback, naningkamot gyapon mi kaduha gyapon mi ni kaon sa isa ka adlaw, murag inana ba? Figuratively speaking, kaduha mi ni kaon sa isa ka adlaw. Grasya sa Ginoo, wa bi ako naka-resign, nabayaran na mo ang among utang. No? Na-purchase na mo ang property nga wala ko ni-resign. No? Then dito na mo na-realize nga nindot man dahil ning utang. Sige na dahil may pangutang o property. No? Pero dapat careful ka. No? Dapat gatanaw ka sa imong finances. Dapat ga-monitor ka sa imong in and out of your finances. Kay muna giingon nila nga do not bite more than you can chew. Basig matukan ka, ma-forfeit sa bangko, ma-forfeit sa imong giutangan, wa na hinon kay naani. So careful ka. Actually ang Bible gahatag pog warning. So the same thing as we pursue financial freedom, sa gikaingon ko na dili dawtan ang kwarta, pero naay warning ang Ginoo. No, extend lang tagamay. 1 Timothy chapter 6 verse 10, no? For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through many sorrows. Financial freedom ga-involve yun ang kwarta. Nindot ang kwarta. Money is a tool. Parihara na siya sa kutsilyo. Ang kutsilyo pwede mo patay. It creates evil. Pero pwede po na nimo ihiwa og lamas para ka makakaon og lami nga sudan. Same thing sa money. Money should be a tool. It's neither good nor bad. Ang kwarta dili dautan. Unsa ang dautan? Ang heart sa tao kung didto na siya mahigugma sa kwarta. Ug mao nay warning sa Ginoo tua. While we pursue financial freedom, we have to check our heart. Nawa na ta ma in love sa kwarta. Kay ang pagtest ra ba sa tuang faith sa Ginoo, dili lang panahon sa kalisod. No? Sagara, gitest ang atong faith sa Ginoo sa kalisod. Mutawag pa ba ka sa Ginoo sa panahon sa kalisod? Diba? Test of faith. Pero sa panahon ka sa kahayahay, ginatest pod ka sa Ginoo. Kahinumdum pa ba ka sa Ginoo sa panahon sa kahayahay? Kay kasagara, kung hayahay na kay ka, daghan na kay kagwarta, di ta kalimot. Satan is like a devouring lion. Anytime pwede ka niya sudlan. O kung mudato na ka, wealthy na ka, ego seeps in. Taas ang imong ego, mo taas imong pride, paminaw nimo high and mighty na din ka. Kana manginana nga kuan, munang kinahanglan atong i-guard ang atong heart. Muna ang giingon diri, warning. No? Luke chapter 12 verse 15, and he said, "Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed." Beware. Wala siya giingon nga sala, pero beware. Kay kung ang imuhang desire didto na sa pagpalambo niya, nalimtan na nimo ang Ginoo, beware. So nagwarning ang Ginoo, dili sala ang madato, dili dawtan ang kwarta, pero as we pursue this one, we must be beware. No? Philippians chapter 4 verse 12 to 13. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and not to suffer need. And I can do all things to Christ which strengthens me.
Contentment doesn't mean settling for less. No? Dili pasabot nga makontento ta, di na ta mga ambisyon ug wealth. Unsay pasabotan ni, it means having peace regardless of our current financial status. When you practice contentment, you can appreciate what you have and make wise decisions without succumbing to envy or greed. Pasabot day ani, dili ta masina. No? Makontento ta, pero dili na pasabot nga dili na ta mga ambisyon. No? Mga ambisyon ta, accumulate tag wealth, pero dapat grounded ta. Ng atong pag-accumulate og wealth para ra gihapon sa kahimayaan sa ato ang Dios. No? Accumulate tag wealth to help the church, help the missionaries, no? Giving, motong hisgutan nato ganiha. Og principle na siya, bisan non-Christians gagiving na sila through foundations, no? 1 Timothy chapter 6, no? Verse 6 to 7, but godliness with contentment is great gain, for we both nothing into this world, and it is certain that we carry nothing out. No? The passage reminds us that true wealth is not measured but by what you possess, but how you manage and steward what God has given you. So dili daw tan ang mahimong wealthy, ang importante lang nga ato nang ma-manage with God as our beacon. No? Matthew chapter 6 verse 19 to 20. Lay not up for yourselves treasures upon the earth, where moth and rust do corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust do corrupt. No? So while building wealth is a biblical principle, no? Makita man nato na biblical principle in building wealth, it should never become an idol. So warning lang ni siya. It's not saying it's wrong, pero gawarn lang siya, no? Always align our financial pursuits with God's eternal purpose, no? Ensuring that our wealth-building efforts also contribute to spiritual growth and kingdom impact. Muna importante kayo, mga ambisyon ta nga madato, maadunahan, mahayahay, pero dapat nai-impact pod sa atong spiritual life. Dili ta mo fall into covetousness. Building wealth is not just about improving your life, it is also about impacting future generations. Sa atong nahisgutan kaganiha, no? So Matthew chapter 6 verse 24, ano yung last verse na to. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. So God doesn't want you to be enslaved by money, but rather use it wisely. So kinahanglan ang kwarta, dili siya dautan. Ug dapat dili pud ta ma-enslave. Muna gingon nga, make money work for you, do not work for money. Kung ang kwarta mo nagtrabaho para sa imo, dili kay slave siya. Ha? Ang money mo slave nimo kay siya mo nagtrabaho para sa imo. No? By aligning your financial goals with God's purpose, you gain freedom and clarity on your financial decisions. The shift in perspective helps you move beyond the false dichotomy that money is either good or evil. No? Stewardship is one core concept in the Bible's teaching about wealth. It's the idea that everything you have comes from God and you are merely managing it. No? So, importante ang financial freedom. Kaya kung dili ka financially free, most likely you are slave of money. Kaya nga naman, dili ko ka full-time sa ministry. Kaya na ako'y trabaho. So, ninahanglan pa kag kwarta. Kaya di pa man ka free. No? So, ug na kay financial freedom, then safe na kami ngon nga I'm not slave by money. Kaya mabuhat na nako tanan akong gusto, akong passion to serve God, to help the mission. Kaya na naman ko'y, na may kwarta nga mo'y akong gipalihok, gipatrabaho. No? Nindot kayo na siya nga perspective, nindot kayo na nga mindsetting. No? Wealthy individuals often make wise financial decisions by relying on counsel. Muna akong gingon, bisan amo ang company, nga daghan na kay board of directors, gahire gihapon og kuan, external consultant, no? How to gain more. No? Saan nila nga maka-save pag yun para mudako ang income.
No? Pero sa tua, the Bible teaches that wisdom is available to all who ask for it. No? Whether you are making an investment decision or deciding how to manage debt, seek God's wisdom in prayer. Makita nato na siya sa Proverbs chapter 6 verse 3. No? Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Committing your financial plans to God ensures that you are walking in alignment with His will. This verse is a reminder that financial success is not achieved by human efforts alone, but by divine guidance and intervention. So, actually, muna na siya ang last. So, hopefully, natay change of mindset. No? Dapat ang atong mindset, dili na tong scarcity, kung dili abundant. No? When we approach things, no, opportunities, dili tami nga, no, I can't afford it. Dapat ang atong approach, how can I afford it? So let us pray. Heavenly Father, no, we thank you for the wisdom and guidance you have shared with us today. No? Thank you for reminding us that true financial freedom comes from not wealth alone, but from trusting in you as our provider and being faithful stewards as of what you have entrusted to us. Lord, help us to walk in the wisdom as we manage our finances. Teach us to be diligent, generous, and mindful, using our resources not for selfish gain, but to honor you and to bless others. Guard our hearts against greed and fear, and fill us instead with a spirit of contentment and gratitude. Lord, we rely on your strength and provisions in all seasons of our life. No? We trust that you will supply all our needs according to your riches in glory. Give us the discipline to make wise choices and the courage to live a debt-free and faith to trust in you in every financial decision we make. Lord, we ask you that you work in our hearts, guiding us to true freedom, not just financially, but in every area of our lives. No? May we reflect your love and generosity in all we do. In Jesus' name we pray. Amen.